எஸ் லைவ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 2 நிமிஷம் மக்களே இருங்க, செக் பண்ணிக்கிறேன். எஸ் லைவ் பண்ணிட்டோம். வணக்கம், இது உங்கள் பேரடைம் பியூட்டி. நான் உங்கள் பிஜி சிவா. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கான்வே டிசப்பியரன்ஸ் பார்ட் 1. நேற்று வந்து ஆக்சுவலி ட்ரை பண்ணோம், சின்ன பஃபரிங் இஷ்யூ இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்காது அப்படின்னு நான் நம்புறேன். சரி, ஓகே மக்களே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுறேன் லிங்க்கை. பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, லோ ஸ்பீட் பீஸ்ட் ஹாய் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங், வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம அப்படியே வந்து கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மக்களே. ஸோ பாருங்க, மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க. எல்லாரும் இப்போ என்ன பண்றீங்க மக்களே? ஆக்சுவலி இது ஒரு நல்ல கேமு. ஓகே, நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிலேவே வேண்டாம். ஆடியோலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இது ஆக்சுவலி நம்ம ஆல்ரெடி நேற்று பார்த்தோம் கொஞ்சம், இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்ப்போம். ஈல்ஸ் பட்டன் மாமி, வணக்கம் மாமி, வாடா வாடா. வாழ்க்கையின் விளிம்பில் இருக்கும் இவன். ஏன்பா அவன் பேரை நீயே சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ். இது எவ்வளோ சாப முட்டம் இவங்க. சாப முட்டம் என்னாச்சு, லைவ் ஒழுங்காவே போல, பஃபர் ஆகுது, என்னென்னமோ ஆகுது. ஆடியோ கரெக்டாக. ஓகே ப்ரோ, டன், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்போ கேம் ஆடியோ வந்து இப்போ செக் பண்ணிக்கிறேன் கேம் ஆடியோ. ஓகே, 1940 கிறிஸ்மஸ் ஈவ். இது 140 மைல். எனக்கு இதுதான் ஆக்சுவலி புரியல. இது 1940, பட் அவங்க வந்து திரும்பி 1950க்கு சம்திங் கொண்டு வந்துடுறாங்க, ஒரு 14 இயர்ஸ் லேட்டர் மாதிரி. கை நடுங்கும் ஒரு சீரியல் கில்லர். இவரை பார்த்தாலே இவர் தான் கில்லர் அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க, பட் ரொம்ப கை நடுங்குது. சுகர் டேப்லெட் போட்டு வரல போல. ஓகே, ஸ்லோவா நடக்கிறாரு. ஆனா இதே மாதிரி கிட்னாப் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா போனாருன்னா பிடிச்சிருவாங்க. ஓகே, ஸோ மேல எட்டி பாக்குறாரு. ஸோ ஒயிட் பேப்பர் கேம்ஸ் தான் இந்த கேமை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு. இன்னைக்கு எல்லாரும் மேக்ஸி பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற தருணத்துல நான் இந்த மாதிரி ஒரு கேமை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அன்ரியல் இன்ஜின் கிரியேட் பண்ணப்பட்ட கேம். சாவி போட்டு திறக்கிறாரு. என்னடா சாவி வித்தியாசமா இருக்கு. ஸ்டோரி அண்ட் எஸ்எஃப்எக்ஸ் நேத்தனியல் ஜார்டன். ஓகே, ஸோ அப்படியே வந்து எதுக்கு வந்து நம்ம கிரெடிட்ஸை வந்து ரொம்ப சும்மா போடணுன்றக்காக அப்படியே ஒரு ஓப்பனிங் சீனோடய போட்டுறாங்க கிரெடிட்ஸை. மியூசிக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. கேமரா தான் ஃபுல் மூவிங்லேயே இருக்கு.
ஸோ இதுதான் மெயின் சீன். ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போக போறாங்க அந்த ஸ்டோரி. எனக்கு அது வந்து தெரிஞ்சு. பட் இது 1940 அந்த டைம் பீரியட் வந்து நம்ம கரெக்டா கவனிக்கணும். ஜென்னி அந்த வீட்டுல பேசிட்டு இருக்காங்க. மெரி பார்க்கணுன்றாங்க. அவளை செக் பண்ண வேணாம், எல்லா 5 நிமிஷமும் போய் பார்க்க வேணாம். ஓகே, ஆலன் வேக் 2 நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? ஆமா ஆமாண்டா, ஆலன் வேக் 2 ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. நான் எதிர்பார்த்ததை விடையே. இந்த சைடு வந்தா அங்க இருந்த பொண்ணை காணோம். கதவை சாத்திட்டு கில்லர் வந்து பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிடுறாரு. கில்லர்னு ஏன் கூப்பிடணும்? நம்ம கிட்னாப்பர்னு கூப்பிடணும். ஏன்னா மோட்டிவ் என்னன்னு நமக்கு தெரியல. இப்போ வரைக்கும் இந்த பொண்ணு தூக்கியிருக்கான். பாருங்க, 1954 டாலியா வியூ பாத்தீங்களா? 1940ல இருந்து ஒரு 14 வருஷம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம ஜிபியூ அது கன்ஃபார்ம். அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. For the best part of my later years, I worked as a private investigator. Private investigator of Conway. அவர் தான் கேம் லைட்ல நிறைய டெரிபிளான கேஸ்லாம் பார்த்திருக்காரு. Sadly, most of them unresolved. Okay, நிறைய unresolved. In 1954, 1954 and far closer to home happened. வீட்டு பக்கத்துலயே ஒரு இது நடந்துச்சு. அதனால தவிர்க்கவும் முடியாது. And it happened right here. இந்த இடத்துல தான் ஆச்சு. ஓகே. In Dahlia View. இந்த டேலியா வியூ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கேட்டட் கம்யூனிட்டி மாதிரியா என்னன்னு தெரியல. அது போக போக நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆளை பார்த்தோன்னு கான்வென்ட்னும் போது ஏதோ பயங்கரமா ஒரு ஹைப்பெல்லாம் கொடுத்துக்காதீங்க மாட்டேன். ஒரு சாதாரண ஒரு தாத்தா, ஒரு வீல் சேரில் பயணம் செய்யும் தாத்தா. அவரது வாழ்க்கை அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. இந்த வீல் சேரை வந்து நம்ம கையில கொடுத்தா என்னென்ன சூட்டி பண்ணுவோம், லூட்டி பண்ணுவோம், அதெல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணி பாரு. படுத்துட்டு இருக்காரு. சைரன் சவுண்ட் கேக்குது. இந்த சைரன் சவுண்ட்னாலதான் அவர் எந்திரிப்பாரு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இதுல இருந்து கொஞ்சம் சீன் வரைக்கும் நம்ம ஆடி இருக்கோம். அதனால நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி கொஞ்சம் வாய் பேசலாம். அந்த சைடு வந்து கேமரா பிளிங்க் ஆகுதா இல்ல அந்த போலீஸ் சைரனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதான்னு தெரியல. அந்த லெஃப்ட் சைட்ல போய் கேமரா தம்பி வணக்கம் வாங்க, வெல்கம் டு சீன், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ப்ரோ. அப்பதான் தாத்தா ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து இருக்கிறாரு. ஈஃபில் டவர் போட்டோ போட்டுருக்காரு. What on earth is all the commotion? ஓகே, போலீஸ். ஓகே, இப்பதான் தாத்தாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க இருந்து எந்திரிக்கணும்னா அந்த வீல் சேர். ஓகே, பிளாக் ஸ்கிரீன் ஆயிடுச்சு. Now where's my camera? I need to see what's going on outside my window. விண்டோல இருந்து என்ன நடக்குது அப்படினு பார்க்கணும்ன்ற. Now I can get a closer look. இப்போ என்னால க்ளோஸ் லுக் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாப்ல. இந்த கண்ணாடி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருந்தா பாப்போம் நினைக்கிறேன். What on earth is all the commotion? What on earth? Okay. ஸோ என்ன இது அப்படின்னு வந்து தெரியாம. பட் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அது வந்து 1940 நடந்தது ஓப்பனிங் சீனு. இது வந்து இப்போ 54 நடக்குது. எனக்கு அதுதான் எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது. அதை நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும். சரி, ஓகே. இங்க 2 கப்பிள்ஸ் வந்து ஜாலியா உட்காந்துருக்காங்க. சரி இருங்க, நம்ம அவங்கள வந்து ஜூம் இன் பண்ணுவோம். எனக்கு மட்டும் அப்பப்போ வந்து இதாகுதா பஃபர் ஆகுதான்னு தெரியல எனக்கு யூடியூப்ல. பட் என்ன யூடியூப்ல ஏதோ புது வச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். சரி, என்ன பண்றாங்க? போட்டோ எடுத்தாதான் தெரியும். Theodore Annabelle McKee. Annabelle McKee. I really should get to know my neighbors better. இவங்கள பத்தி பார்த்தோம். ஓகே, நம்ம யாரை பத்தி பார்க்கணுமோ அந்த இதுல வந்து அந்த கேமரா ஃபோக்கஸ்ல ஒரு இந்த ரவுண்ட் தெரியுது. அப்புறம் அந்த பார்டர் மாதிரி இருக்கும். எனக்கு பஃபர் ஆகல. ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு தான் ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாம ஏதோ ஒரு ஃபீல்ல நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். I wonder if Catherine is with them. Okay. யாரா நீங்க முக்காடு போட்டு
இந்த இடத்துல என்னமோ இருக்கு. இதுக்கு நம்ம முன்னாடி சுத்தி ஆட்கள் யாரா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். It's too far away. I'll have இட்ஸ் to டூ zoom ஃபார் in. அவே. யாரா அவன்? கந்த சமையல் அந்த தேங்காய்க்கு சண்டை போடுற ஆள் மாதிரி இருக்கான். வா அத்த வாய் எனக்கு கரெக்டா வருது. நோ பர்ஃபெக்ட். ஓகே ப்ரோ டன். தேங்க் யூ ப்ரோ. Harold Levy மொரட்டு மொட்டையா owns இருக்கான். most of the flats in Dahlia View. ஓ இவருதான் இந்த டேலியா வியூ நிறைய I ஃபிளாட்ஸ். wonder if he ஓகே saw ஓனர் something. ஹவுஸ் ஓனருங்க அவன். இந்த அக்கா ஹாய்க்கா. Might have to zoom in a little further. தாத்தா கண்ணு தெரியாதாலும் ஜூம் இன் பண்றோம். Shirley Downs. Shirley She Downs. runs the Crow's Nest. Her office overlooks the courtyard. ஓகே ஓகே அவங்க தான் ஆபீஸ் வச்சு நடத்துறாங்க. ஏமா யாருமா நீ? இந்த நம்ம எல்லா ஏரியாலையும் பாட்டி எட்டி பார்க்கணும். அந்த பாட்டி தான் இந்த ஏரியாலயும் Old இருக்கு. Mrs. Doer. ஓல்டு மிஸ்டர் டோர். She's usually peering through her window watching her neighbours. இப்படிதான் நெய்பர்ஸ் வந்து எப்பவுமே It's பார்க்கணும். past her நிறைய bedtime. இது. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த இருங்க. Might have to zoom in for a closer look. ஓ நம்ம படிக்க வேண்டியது இதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். டானி மார்கன்ஸ் பிளண்ட் ஃபோர்ஸ் ட்ராமா. ஓகே That's Tony Morgan's blood. டானி மார்கன்ஸ். My ஓகே God, I hope he's all right. நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Please ஓகே let him be all right. ரத்தங்க. போலீஸ்கார் போறாரு ஏதோ நோட் பண்ணிட்டு. ஓ இது ஏ பி சி மார்க் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க அந்த ஒரு போர்டுல. இங்க சி இருக்கு. அப்ப பி நம்ம தேடுவோம். இது என்ன? டி. இதுதான் பி. எஸ். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோங்க. டோனி மார்கன் ஏதோ சொல்றாங்க பேரு. I'm not zoomed in enough to see. இங்க ஏதோ துணி மாதிரி கிடைக்குது. ஓகே What on குளோரோஃபார்ம் ட்ரக்கிங். ஓகே இந்த துணியில இது வச்சு ஏதோ இது பண்ணிருக்காங்க. ஓகே பி சி நம்ம இங்க தான் இங்க பார்த்தோம். இங்க இருக்கு. smashed plant pot? ஓகே I must have slipped. இந்த பாட்டை வந்து அந்த Should டைம்ல have come to my தூங்கி window இருப்பாரு. sooner. சீக்கிரம் நான் ஜன்னல் பக்கம் வந்து பார்த்துருக்கணும். ஒரு ஃப்ளவர் பாட்டை வந்து உடைச்சிருக்கேன். அவசரத்துல ஓடும் போதும் மேபி என்ன சம்பவம் நடந்துச்சு தெரியல. அதை பத்தி நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பேசுறது கரெக்டா இருக்கும். இது டி. Bound. கேரளா மே பவுண்ட் டியூபிங் அண்ட் யாரையோ கடத்தி இருக்காங்க. ஓகே Charlotte May, சார்லட் மே. Mr. Morgan's daughter. ஓ மார்கனோட பொண்ணு. அந்த பொண்ணை கிட்னாப் பண்ணிருக்காங்க. இது என்ன மாதிரி கேஸ் ப்ரோ? அதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ. ஒரு வயசான தாத்தா ஒரு பழைய டிடெக்டிவ் வந்து அவர் வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டே இந்த கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் வீல் சேர்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாரு. A kidnapping right on my doorstep. என் வீட்டு பக்கத்துல கிட்னாப்பிங் நடந்தது. Imagine if it was Catherine. அது கேத்ரினா இருந்தா என்ன? ஓகே Time to pay my neighbours a visit and see what they நான் know. போய் நெய்பரை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்க போறேன் அப்படின்னு கிளம்புறாரு. ஓகே யா தாத்தா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எது இந்த 3 டோர்ல எது வீட்டுக்கு வெளியே போற வழின்னு யோசிங்க நண்பர்களே. இதுதான் நோட் பேட் அதுவும் கேக்குது. இந்த ஏன்னா இதுதான் இந்த மாதிரி தான் இதுதான் I இருக்கு. won't learn much without my notepad. ஓகே நோட் பேட். ஓ அந்த நோட் பேட் தான் இப்போ பார்த்தோம். அந்த நோட் பேட் இதுதான் கரெக்டான வழின்னு நினைக்கிறேன். யா உங்களை வச்சு நான் கூட்டிட்டு போறதுக்குள்ள நான் ஒரு வழியே இல்லையா. ஓகே நோட் பேட் எடுத்தாச்சு மக்களே. ஸோ இந்த நோட் பேட்ல நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் மாதிரி வரும். சம்திங் இஸ் ஹேப்பன்ட் இன் டாலியா வியூ. பட் அதில் வந்து நம்ம வந்து கேமரா வச்சு வெளியில எட்டி பார்க்குற ஆப்ஜெக்டிவ் முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இங்க இருக்கிற மக்கள் கிட்ட வந்து நம்ம போய் கேட்போம் என்னாச்சு அந்த சார்லட் அந்த பொண்ணுக்கு என்னாச்சு அப்படின்றது இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே தாத்தா கோ தாத்தா. டேய் என்ன கண்ட்ரோல்ரா? இல்ல ஸ்டாண்டர்டு தான் கரெக்டான கண்ட்ரோல். ஓகே லிஃப்ட் பட்டன் இங்க இருக்கு. படிக்கட்டுல போய் தாத்தா மண்டையை போட்டா கேம் முடிஞ்சிடும். பட்டன் அமுத்திட்டோம்ல ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இந்த தாத்தா வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றதாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே எக்ஸிட். ஓகே இப்படி போனா நம்ம
இங்க இருந்து இதான் வழியை நினைக்கிறேன். டாலியா வியூ டெரஸ். டோரை திறந்துட்டோம். Charlotte May could only Charlotte be May. 7 or 8 years ஓ old. 7-8 வயசு பொண்ணுதான் அவ. Why would someone want to take her? ஏன் அவளை வந்து It doesn't make any sense. எதுவும் நமக்கு ஒழுங்கா புரியல அப்படின்றாரு. ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போறாங்க. ரொம்ப அப்படி ஜாலியா பார்க்ல ஸ்லைட் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி பண்ணார்ல. ஃபர்ஸ்ட் இவங்க கப்பல்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். Hello, Mr. Conway. அப்பா பொண்ணு போல. கான்வே குட் ஈவினிங். என்ன ஆச்சு? So you know what happened. அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போல. Looking for a kidnapper. கிட்னாப்பர் Search is தேடிட்டு about to ஓகே. start in the Pine Woods. பைன் வுட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. She owns the pub across the way. ஓ அவங்க Search தான் is டாப் always பண்றாங்க. there first. ஓகே ஓகே அவங்க மீட்டிங் ஓகே. What do you know about the kidnapping, Mr. Conway? கிட்னாப்பிங் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Not much. எனக்கு பெருசா தெரியல. அதனால தான் உங்ககிட்ட Have கேட்கிறேன். you, You should talk to the old busybody over in her big manor house. Mrs. Doer? மிஸ்ஸஸ் டோர் அந்த She பொண்ணு. knows everything that goes on here. ஓகே அந்த எட்டி I பார்க்குற wouldn't கிளவி be சொல்றாங்க. surprised if she saw the kid. அவங்க கிட்னாப்பரை பார்த்து வந்து I'd be ஆச்சரியப்படுறாங்க. surprised if she was the kidnapper. அவங்க கிட்னாப்பரா இருந்தா கூட ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஐயோ I've எனக்கு seen her. இதோ இந்த பட்டிகா. Little girl. இந்த சின்ன பொண்ணையே பார்த்துருக்காங்க. Big அந்த house. தானியா பெரிய வீட்டுல அந்த கிளவி என்ன பண்ணுதோ தெரியல அப்படின்னா. I can Now, see I- that you've I put put a another lot of parameter. thought into this, Mrs. McKee. A little Okay. too much love. Well, I'm not the only one who thinks it. Oh, blast. What time is it? இப்ப என்ன டைம் ஆச்சு? It must be a little after midnight by now. இப்ப மிட் நைட் The search is ஆயிருக்கும். starting without me. I have to get my coat. ஸ்டார்டிங். நான் போய் கோட் எடுத்து You'll forgive me, Mr. Conway. ஏன் மன்னிச்சிடுமா? அது பரவாயில்ல குட் நைட். Good night, Mr. Conway. சோ இந்த கேம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம இவங்க பக்கத்து வீட்டு நெய்பர்களை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த கதையை கொண்டு போவோம். ஸோ இவனுங்க பேர்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்படியே ஆடிட்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பா அவங்க பேர் ஞாபகம் வந்துடும். ஏன்னா எனக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப தாத்தா சிவராய் போறாரு. ஏன் தாத்தா சிவராகிறீங்க? ஒரு நிமிஷம். பேசி கொதிக்குது மக்களே. இந்த கேம் ஸ்டீம் தான் வரும். ஆமா ப்ரோ ஸ்டீம் தான். இருங்க ஒரே நிமிஷம். டாஸ்க் மேனேஜர்ல அப்படி என்னதான் இருக்கு? இதுக்கே கொதிக்குது. இல்லை நம்ம ஆலன் வெக் 2 எல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்கணும். ஓகே மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே இப்ப தாத்தா சிவராவலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மொட்டை பாஸ் மாமாட்ட பேசுவோம் அடுத்தது. ஏன்னா 4 பேர் தான் இருக்காங்க. இந்த மொட்டை பாஸ் மாமா, அந்த கார்த்திக் ஒரு அக்கா, அப்புறம் அந்த பாட்டி வந்து கப்பிள்ஸ் கிட்ட பேசி. Good evening, Mr. Levy. லெவி குட் ஈவினிங். How strange times we live in when a girl can be taken on our doorstep. You ain't wrong. It's a bloody... ஹெரால்டு தாஸ்ங்க வந்து Did you see what happened at all? ஹெரால்டு லெவி. How well did you know Charlotte May? அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு எவ்வளவோ தெரியும்? எப்படி தெரியும்? ஏன்னா பக்கத்துல நீங்க தான் இருக்கீங்க. கண்டிப்பா நீங்க நிறைய டைம் அவளை பார்த்திருப்பீங்க. ஆங்கிரி பர்ட்ஸ் முக்கா சொல்றா. I hope they Steam can level. clean all this mess up tonight. இது எப்படி இதை சரி பண்ணுவாங்க தெரியல. ஏன்னா எனக்கு I'm பிசினஸ். sure ஓ this இவன் வந்து must கொஞ்சம் be a செல்ஃபிஷா great இருக்கிறத வந்து opportunity. இது பண்றாங்க. That reminds me. ஹெரால்டு Tomorrow. நாளைக்கு வாடகை நாள். I haven't forgotten. இவன் தான் ஓனர் நிறைய இருக்கு. Keep it that way, and we'll get along just fine. ஓகே May I ask what you were doing tonight? என்ன பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஓ இவன் ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னா செல்ஃபிஷா இருக்கான். கொஞ்சம் சீக்ரெட் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி இருக்கான். ஆளே கொஞ்சம் தினசான. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் காண்டே. இந்த ஆயா தாங்க கூப்பிடுது. இந்த ஆயா தான் எல்லாத்தையும் எட்டி பார்க்குது. சொல்லுங்க ஐயா. Do you know what's happened? Never உங்களுக்கு mind. தெரியுமா? அதெல்லாம் நீங்க Your daughter is a police officer, is she உங்க not? பொண்ணு ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் தானே? Yes. ஆமா Yeah. போலீஸ் ஆபீசர் தான். I found this. நான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஓ இது அந்த டாலியா. இவங்க வந்து அந்த கேமோட டைட்டில் இருந்தா. இது அந்த ஃப்ளவர் நினைக்கிறேன். இது என்னது? இது What's this then? what's A this? brooch. A I brooch. found it on the floor here. இதை நான் ஃப்ளோர்ல கண்டுபிடிச்சேன். ஓகே Probably belonged to that poor girl. இது அந்த பொண்ணோடதா Thought தான் I'd better இருக்கணும். pick it up before Shirley Downs gets her mitts on it. What do you mean by that? Never mind.
Never mind, Perhaps you okay. can make sure it finds its way to your daughter. உங்க பொண்ணு கிட்ட நீங்க கொடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம்டா. Thank you for telling me. இது நீங்க Just சொன்னதுக்கு doing your நன்றி. duty. ஏன் இது என் கடமை. Can you tell me what you meant about Shirley? ஷர்லி Good நீங்க night, என்ன சொல்றீங்க? Mr. Conway. ஒருத்தனை பத்தி ஒருத்தன் முழுசா பேசிக்கவே மாட்டீங்க. Just make sure to give your daughter that brooch. அந்த ப்ரூச் உங்க பொண்ணு கிட்ட மட்டும் கொடுங்க. அந்த ஷர்லியை பத்தி பேசினா அவங்க வந்து ஷர்லியை பத்தி எதுவுமே அந்த பாட்டி சொல்ல மாட்டீங்க. தாத்தா ரிவர்ஸ் கீது போட்டு விட்றா வண்டியை. இதுதான் ஷர்லின்னு நினைக்கிறேன். Miss Downs, do you have a மிஸ் moment? டவுன்ஸ். I'm sorry. ஷர்லி What டவுன்ஸ். did you say? I can come back if you need some time. No, it's. உங்களுக்கு ஓகே பேசுறதுலாம் அது இருக்கா? I'm just. I can't believe this Okay. is happening so close to home. வீட்டு பக்கத்துலயே நடந்தது என்னால நம்பவே முடியல. Maybe I can. What do you mean by that? நீங்க என்ன சொல்றீங்க புரியல. Not everyone in Dahlia View is as they seem, Mr. Conway. எல்லாரும் ஓகே. Who are you நீங்க referring யாரை ரெஃபர் பண்றீங்க? That son of a bitch right there, with the Yara? smug look on his face. to? Mr. அந்த ஹவுஸ் ஓனர் லெவியரா சொல்றாங்க. ஹெரால்ட் லெவி ஹெரால்டா. எதிர I ஹெரால்ட். know about him. Well, அவ பத்தி என்ன தெரியும்? pay him my rent once a fortnight, but no other. ஒரு ரெண்ட் கட்டற பத்தி பேசுறாரு. ஹவுஸ் I ஓனர். don't really speak to the man. Well, sadly, I do. He's up to something. You must have அவ noticed மேல the தான் strange டவுட். மாத்தி delivery, மாத்தி coming and going at night. நீங்க ஒன்னு கவனிக்க மக்களே மாத்தி மாத்தி டவுட் பண்றாங்க. நான் பத்தி பேசுறேன். Miss Downs, what are you basing this on? அதுதான் Experience, Mr. Conway. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிஸ்டர் கான்வே. ஓகே எதை You வச்சு excuse சொல்றீங்க? me, I need to help the police with their search. நான் போலீஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. எப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர்னா மக்களே ஒரு நிமிஷம். இவன் வந்து அவளை குத்தம் சொல்றான். அந்த கப்பிள்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்க, இந்த கிளவி எல்லாத்தையும் குறுகுறுன்னு பாப்பா அவளாதான் இருக்குன்னு கிளவியை சொல்றாங்க. மொட்டையன் கிட்ட வந்தா மொட்டையை மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒழுங்கா யாரையும் இது பண்ணல. அதே நேரத்துல நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்றது கிளவி கிட்ட வந்து கேட்டா அவங்க இருந்துட்டு ஷேர்லியை பத்தி சொல்றாங்க. ஷேர்லி கிட்ட இருந்து வந்தா மொட்டையை கட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப இது பண்றாங்க. மேபி இந்த ஒரு 4 கேங் பார்த்தோம்னா There's மக்கள்ல Mr. யாராச்சும் கூட இருக்கலாம். There's Mr. Morgan. ஓகே எங்க இருக்காரு மார்கன்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் என்ன? ஓகே பேசிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணோம் தாத்தா? திரும்ப பண்ணுமா? இதுக்கு மேல போக முடியா? தாத்தா என்னடா என்ன வச்சு கேம் ஆடிட்டு இருக்கியாடா அப்படின்னு போக முடியலன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வழியில இந்த வழியில போலாம் போல. இல்லையே இதுதான் மார்க்கணும். Hello, Mr. Morgan. ஹலோ மிஸ்டர் மார்க்கன். ஆமா My name is Robert Conway. என் பேர் தான் ராபர்ட் கான்வே. நான் ஃபிளாட் 23 இருக்கேன். I've seen you நான் உங்களை பார்த்துருக்கேன் கான்வே. Well, டானி மார்க்கன். I thought I'd better come over and check you're okay. நான் உங்களை பத்தி Some நல்லா of our விசாரிச்சு neighbors seem to be content just to stare. I'm so sorry to hear about your daughter. உங்க Very உங்களை பத்தி kind of you. கேள்விப்பட்டல. I'm sorry, but I'm late joining the search. I've been talking to the police for over an hour. ஒரு மணி நேரமா போலீஸ்ட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். The police officer you spoke to was most likely my daughter. என் பொண்ணு மாதிரி தான். ஓகே Yes, she's a very determined young lady. If anyone is going to find your daughter, it's her. I was once a phone யார் private கண்டுபிடிச்சாங்க? Okay. investigator myself, so நான் கூட பிரைவேட் இன்வெஸ்ட். Well, it's comforting to know I'm surrounded by such competent minds, Mr. I'd like to அது offer my தெரியுது. services too. கண்டிப்பா நானும் சர்வீஸ் Permit me. நீங்க எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும். But கண்டிப்பா I don't have money, I'm afraid. என்கிட்ட பணம் இல்ல. எனக்கு பயமா இருக்கு. பணமெல்லாம் I'm a வேண்டாம். father myself. I meant to நானும் ஒரு say அப்பா தான். I'm at your disposal. Very generous,
but the police said that. All I'd be doing is observing and... நான் அப்சர்வ் பண்ணுவேன், பீப்புள் கிட்ட பேசுவேன். And if I find anything, நான் ஏதாச்சும் I'll be sure to கண்டுபிடிச்சா share it with Catherine. Catherine? My daughter, the police officer. Of course. உங்க பொண்ணுகிட்ட ஷேர். That reminds me. I have this... என்கிட்ட இந்த ப்ரூச் இருக்கு, இது உங்க பொண்ணு தான் பார்த்து சொன்னேன். இது உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? அந்த பொண்ணு தாங்க, ஷார்லாக் மீது. Detail can be overlooked, even by the police. Best to have as many eyes on the case, in my experience. I see your point. May I have it back, please? Would you mind if I கிடைக்குமான்னு looked கேக்குறேன். into it for a day or நான் ஒரு நாள் வச்சுக்கிட்டா in case it மேபி அது has some... ப்ரூவ் பண்றதுக்கு யூஸ் Yes, ஆகும். of course. ஆஃப் கோர்ஸ், பட் இவரே கொஞ்சம் தயங்குறாங்க. I would very much like you to return it, though. As soon as I have something to report back to you, you have my word. ஓகே, So, where do you suppose you begin? எங்க இருந்து நீங்க ஆரம்பிக்க போறீங்க? நல்ல Right கேள்வி. here. In இங்க Dahlia? இருந்து தான் டேலியா வியூல. It's my experience that it's usually someone who knows the victim. Do you mean to tell me Okay. that one of my neighbors has my girl? நம்ம நெய்பர்ஸ் யாராச்சும் இருப்பாங்களான்னு. Merely saying that it's... இல்ல, நான் அப்படி சொல்லல, இதுதான் ஒரு லாஜிக்கல் பிளேஸ், இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். Oh, I see. That's why the police searched my house. அதனால தான் போலீஸ் என் வீட்டை, Suspect. பிகாஸ் நானே சஸ்பெக்ட். That's the way it works, I'm sorry to say. அப்படிதான் ஒர்க் ஆகும். So they're not even பண்ணிச்சிருக்கேன். looking for the real kidnapper. அவங்க உண்மையான கிட்னாப்பர் கூட தேடுறாங்க. Be. அவங்க கண்டிப்பா தேடுவாங்க, நான் அஷ்யூர் பண்றேன் அப்படின்னு கான்வே சொல்றாரு. உண்மையை சொல்லுங்க கான்வே, நேர்மையா சொல்லுங்க. Are you going to look for my girl? கண்டிப்பா என் பொண்ணுக்காக தான் தேட போறீங்களா? நான் ப்ராமிஸ் I'll பண்றேன். stop at nothing until I find her. நான் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நான் அதை For நிப்பாட்ட போறேன். now, I need you to think of anyone who could have taken Charlotte May. நீங்க யாராச்சும் பத்தி யோசிங்க, யார் தூக்கி இருப்பான்? Anyone or anything at all. Mr. Conway, இவருக்கு என்னுடைய டவுட் இருக்கு போல. do such a thing. You'd see. யார் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க? Well, for now, perhaps try to get some rest. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. May needs you to be strong for her. அதுதான், கண்டிப்பா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். I'm going to join the search and find my little girl. நானும் ஜாயின் பண்ண போறேன் அந்த That's fair enough, Mr. Moore. அது ஓகே உங்களுக்கு. Good night. And Good night. good luck. குட் லக். Good night, Mr. Conway. ஓகே, கேம் கொஞ்சம் சூடு பிடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். தாத்தாக்கு ஒரு பேடாஸ் பிஜிஎம் போட்டுற வேண்டியதான் போல. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேமை நான் இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல பார்க்கும்போது இந்த கேமை நம்ம முடிக்கிற டைம்ல இந்த கேம் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயம் இது பண்ணி நிறைய கத்துக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், அதை வெயிட் பண்ணி. ஐயோ, இப்ப என்னையா பண்ணணும் தாத்தா? இது நம்ம ஒரு கேரக்டரை பத்தி அவங்கள பத்தி இது இருக்கு. எனக்கு வந்து இந்த கேம் வந்து லைட்டா ஹெவி ரெயின் அண்ட் பிளாக் சாண்டை மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான். லேண்ட் லேடி ஆஃப் த க்ரோஸ்னஸ். ஸோ பப்பு வச்சிருக்கிறவங்க தான் இருந்தாங்க. அப்புறம் நம்ம பாட்டி, இப்போதைக்கு ஹவுஸ் ஓனரு, அப்புறம் இந்த கப்பிள் சன்ஸ். ஓகே, நம்ம என்ன வீட்டுக்கு போலாமா? வாங்க நண்பர்களே, வீட்டுக்கு கொஞ்சம் போவோம். அப்படியே கேமரா ஆங்கிள் மாத்துறாங்க. டாட், கேத்தரின் சவுண்ட் கேக்குது. Catherine, நம்ம பொண்ணுங்க. I thought I might bump into you tonight. நான் எப்படியும் I உங்கள்கிட்ட shouldn't be here, what with you living so close. Conflict of interest and all. Are you finished here? நீ ஓகே? Most? Yes. Are you okay? Yes, நீ I'm பரவாயில்லையா? fine. It's அந்த சேனல் Charlotte May I'm worried about. அவளை பத்தி தான் நான் கவலைப்படுறேன். Anyway, look at you. I rarely get to see you in your uniform. You look நான் good. ரேரா தான் பார்க்குறோம் யூனிஃபார்ம். அந்த யூனிஃபார்ம் உனக்கு நல்லா I இருக்கு. wish it was a little more comfortable. Catherine, அவனுக்கு can I ask, உன்கிட்ட நான் ஒன்று what கேட்கலாம். have you found? I'm not நீ allowed என்ன to. கண்டுபிடிச்சிருக்க? No. அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது. ரொம்ப வந்து I don't have கான்ஃபிடன்ஸ். all the details myself, and my sergeant isn't exactly forthcoming with new recruits. ஓகே, Hang in there. You're an asset. நீ ஒரு They'll ஓகே come to see how intelligent you are. வெல்கம். All I can say is No, that it so looks as though well, Tony Morgan's daughter has been kidnapped. Awful news. May I ask why they're searching the pine woods? ஃபைன் வூட்ஸ் ஏன் Do சர்ச் they know பண்றீங்க where the தெரிஞ்சுக்கலாமா? kidnapper went? கிட்னாப்பர் எங்க போனாரு தெரியுமா? It's a dead end.
அது முட்டு சந்து. We're clueless, but we can't be seen to be doing nothing. ஓஹோ, இவங்களுக்கே எந்த க்ளூவும் கிடைக்கல. Suggested the woods, so. ஓ, இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த woods தான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. Dear God. Perhaps wonder if I should talk to my neighbors again. Hang on, again. Neighbors கிட்ட போய் Catherine, again. I've been thinking. Again Dad. கேக்குறவா? What? என்னாச்சு? I know this is happening on your இது doorstep. உங்க வீட்டு பக்கத்துல நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். பட் நீங்க இத பத்தி ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. உங்களுக்கே தெரியும் நான் நேச்சுரலா கியூரியஸ் Don't ஆனால. do this anymore. இத நீங்க திருப்பி பண்ணாதீங்க To அப்படின்னா. us, please. இத நீங்க எங்க கிட்ட விட்டுருங்க. Do the police have any ideas? Dad, I mean it. Don't get involved. இத இன்வால்வ் I want to do பண்ணிக்காதீங்க. this on my own. இத நான் தனியா பண்ணணும்ன்றா. ஐயோ, பொண்ணு அப்பாக்குள்ளே ஒரு சண்டையா இருக்கு போல. I didn't realize what this means to you. I meant to say, I want to do it the right way. எனக்கு ஒழுங்கா பண்ணணும். Please promise me. Okay, தலையிடாதீங்கன்னு ப்ராமிஸ் கேக்குறா. I'll leave the police work up to you. Thank you. இவரும் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு. I'd better be off. I have to make a statement before the morning press. ஒரு மார்னிங் பிரஸ்க்கு முன்னாடியே நான் ஸ்டேட்மென்ட் மேக் பண்ணணும். Really trusting me with something. Well, Okay. you'd better hurry. I'll look out for your article in the morning paper. Right. I'm off. நான் மார்னிங் பேப்பர் Please go back inside. You'll catch a chill. போங்க, வீட்டுக்குள்ள போங்க. Night, Dad. ஒரு 1954ல நடக்கிற கதை. பட் இவரு மொழி சாதாரணமா தெரியலையே. The நார்மலாவே last thing I இப்படிதான் want பாப்பாரோ. is to upset Catherine. I can tell how serious she is about her case. ஓகே. Never seen her so driven. அவளை இந்த அளவுக்கு நான் பார்த்ததில்ல. ஓகே. I suppose I'll still develop the photos I've taken of the crime scene. I might have captured something that the police did not. போலீஸ் இது பண்ணாததால I ஃபியூச்சர் won't be நான் stepping on பண்ணிட்டேன். Catherine's toes if I stay in my flat and out of the ஓகே. way. இனி வெளியவே வர மாட்டாரா? இது என்ன பண்ண போறாரு தெரியல. கான்வேஸ் ஃபிளாட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங். அடுத்த நாள் காலையில 7:30 மணிக்கு 7:34க்கு சேடி மாதிரி தாத்தா படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பாரா? செமையா இருக்கு. ஆர்ட் ஒர்க் வந்து எப்படிலாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? கம்ப்யூட்டர் ஏன் இப்படி சவுண்ட் விடுறா? டேய், பயமா இருக்கா? ஓகே. வேற The police அந்த left பாட்டி out எங்க இருந்து several இதை pieces of கண்டுபிடிச்சாங்க? evidence that are likely related to the attack. However, Mrs. Doer handed me a brooch that was found at இந்த the scene. ப்ரூச் கண்டுபிடிச்சோம். Mr. ஓகே. Morgan later confirmed it belonged to Charlotte May. அது சார்லட்டோட The கன்ஃபார்ம் brooch, the பண்ணிட்டாரு. missing piece of the puzzle. ம். I wonder if finding where the brooch was dropped could help build a better picture of the attacker's movements. Where did Mr. I wonder if finding where the brooch was dropped could help build a better picture of the attacker's movements. கண்டிப்பா இதுவா இருக்காது. ஓகே. சால்ட் கரெக்ட் தான். ஏன்னா அவங்க If போட்டோ Mrs. அவங்க Doe அந்த was இதுல right இருக்காங்க. about where she டோர் found the சொன்னது brooch, உண்மையா இருந்தா means the kidnapper must have come past her manor house at some point. அந்த வழியில தான் அவங்க வீட்டுல தான் இருக்கும். இந்த கடத்தல் டைம்ல I forgot to give Catherine the brooch. கேத்ரின் அவர் அந்த இது கொடுக்க மறந்துட்டாரு. It sounds like I have mail. ஏதோ மெயில் லெட்டர் வந்திருக்கு. Now what's this? இது என்னது? கில்லர் கிட்டே இருந்து வந்திருக்கும். I apologize for my shortness last name, Mr. Conway. மார்கன் போட்டிருக்காரு இது. Conway, okay. I realized that you were trying to help me. நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னு புரிஞ்சது. பட் நான் ஆல்ரெடி போலீஸ்ட்ட சொல்லிட்டேன். பட் the only people I think could have taken my Charlotte May are நம்ம நெய்பர்ஸா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். The keys Harold Levy, Shirley Downs, okay. All
have access to the courtyard. Okay, you said yourself, and I thinking something more eyes on the case can be good. Only good thing. Thank you again for offering to help பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க. Mr. Morgan's note implicates most of his neighbors. அதான் அவர் சொல்ல வரது எல்லாமே I had நெய்பர்ஸ் suspected as much, but now Okay. I have something solid to work with. நீ சாலிடா கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும்னாரு. இதுதான் போட்டோ. Catherine has asked me not Catherine. to get involved. கேத்ரின் நம்ம இன்வால்வ் But ஆகலாம். I've already promised Mr. பட் Morgan. நம்ம via அதுக்கு Charlotte. முன்னாடியே மார்கனுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கோம். I should have told Catherine there and then. நான் கேத்ரின்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. I'm already involved. அதுதான் கரெக்ட். முன்னாடி அங்க வாக்கு கொடுத்துட்டாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இவரு திரும்பி இதுல தலையிடுறது தப்பு இல்ல. I can feel it again. என்னால இது ஃபீல் பண்ண Drive முடியுது. of that first pull at the yarn. It's all on this evidence board. Suspects, victims, items Victims found எல்லாமே at the இருக்கா. நம்ம கண்டுபிடிச்சது அந்த ஃப்ளவரோட இது எல்லாமே இருக்கு. All that remains is to watch over my neighbors until one of them makes a mistake. And I can so still we need give a Catherine her space. ஓகே கேத்ரினுக்கு ஸ்பேஸ் If the தரணும். அதே whole town நேரத்துல is searching the pine woods, எல்லாரும் பையன் someone சர்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா needs to keep an eye over Dahlia View. அப்ப டேலியா வியூல யாராச்சும் ஒரு ஆள் ஒரு கண்ணு வச்சிருக்கணும். பைன் வூட்ஸ் அது இதோ அங்க இருக்கு பாத்தீங்களா. கான்வே டிசப்பியரன்ஸ் அண்ட் டாலியா வியூ டைட்டில் கார்டே இப்பதான் போடுறீங்களானே. ஓகே சுத்திட்டே இருக்கு. ஓகே டாலியா வியூ. I've been sitting watching my neighbors நான் என் நெய்பர்ஸை பார்த்துட்டே for இருப்பேன் hours, ரொம்ப மணி நேரத்துக்கு. but I've seen nothing of any use for my அதுல evidence. எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எவிடன்ஸ் கொடுத்து. Tony Okay. Morgan suggested that the McKees were acting strangely around Charlotte May. ஓகே மெக்கீஸ் தான் ஒரு I அளவுக்கு heard வித்தியாசமா Theodore return நினைச்சிருக்கேன். home earlier this evening, but didn't manage to get a glimpse. ஓகே Charlotte May is counting on me to find her, but so far வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். பட் நான் இப்போதைக்கு வந்து பிளாங்கா தான் இருக்கேன். நம்ம தாத்தா மேல இருக்காரு பாரு. perhaps the McKees are innocent. ஓகே Only மெக்கீஸ் time will tell. காலம் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லும் அப்படின்றாரு. ஓகே இங்க பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எட்டி பார்க்கலாம். நம்ம டோனி மார்கன் இங்க இருக்காரு. Annabelle and Theodore seemed normal enough Annabelle. when we spoke last night. By their account, they didn't see much at all. ஓகே Why would Mr. Morgan ask me to watch them? ஏன் நம்ம மார்கன் வந்து அவங்கள வாட்ச் பண்ண சொன்னாங்க? ஏன்னா அவங்க நார்மலா தான் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போய் கேட்டோம். ஐயோ 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 என்னைய கையை வெடுக்கல பிடிச்சிருக்கிற? என்னங்க பெரிய ஆர்குமெண்ட் போற மாதிரி இருக்கு. இவங்க மொழியை பார்த்தா சரிப்பட்டு வரலையே. ஏன்டா டே எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப நமக்கு இந்த கேம் நிறைய சொல்லி கொடுக்க போகுது. அதை மட்டும் பார்த்தாலே தெரியுது. I still have no idea what the... என்ன ப்ராப்ளம்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் அதை பத்தி ஐடியாவே இல்லை. Perhaps this is what Mr. Morgan was talking about. இதுதான் மார்கன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நான் இப்போதைக்கு நம்ம இவங்களை மட்டும் தான் வாட்சிங் நினைக்க போறோம். ஸ்பெக்டேஷன் தான் ஃபுல்லா. கதை வந்து விறுவிறுப்போட உச்சக்கட்டத்துக்கு போகும்.
அப்படின்னு நம்புறேன். ஓகே. Now Now Annabelle has seen something. ஏதோ பார்த்துருக்காங்க. அங்க பாருங்க அவங்க ரியாக்ஷன். பட் இவர் வியூக்கு Whatever it இல்ல. is, she's horrified by it. பட் அதை பார்த்து ரொம்ப வேதனை அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு. என்னடா பண்ணிருக்கீங்க அப்படி? What are you thinking, Annabelle? Annabelle என்ன யோசிக்கிறீங்க? What can you see? உங்க கண்ணுக்கு என்ன தெரியுது? கத்தி. ஒருவேளை வெங்காயம் வெட்ட சொல்லி வெட்டாம விட்டாங்களோ அவன். இந்த சந்தேகம் இருங்க பாப்போம். She's got a knife. அவகிட்ட கத்தி இருக்கு. Jesus, she's going to. என்னடி பண்றீங்க? நோ, நான் கூட இவனை குத்த போறேன்னு நினைச்சேன். She wants Theo to use it. அது தியோ ஓகே அவனை யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. தியோ வேனபிள் வந்துட்டு போரா திரும்பி. சுத்தி ஏதோ பெரிய வாக்குவாதம் ஆயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்குள்ள. இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிற வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அடிக்கிட்டு இருக்காங்க. He doesn't know which one to use. எதை யூஸ் பண்றது அவருக்கு தெரியல. என்னடா இது? டேய் இங்கேயும் இந்த லுக்கு இங்கேயும் பாக்குறாங்க. ஏதாச்சும் சொல்லி தொலைங்களா? நான் ஏன்டா ஆரம்பத்திலே இப்படியாடா சுத்தி எடுக்கிறான் அவன். பெரிய ட்ரிபிள்ஸ் நினைப்போம். Theo, don't do it. இங்க என்ன இருக்கு எனக்கு புரியல. whatever it is, take pause of yourself. Okay. Theodore is carrying the mallet. Okay. Whatever is in that pantry, it's alive. It can't be Charlotte May. கண்டிப்பா சார்லட் மேயா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம இருக்குமான்னு சொல்றாரு தியோ. Theo, who are you talking to? யார்கிட்ட பேசுற? Is that a practice swing? Practice. என்னங்க Dear பண்றான்? God. What have I just witnessed? Some time has passed since I saw Theo hit something. டைம் போயிடுச்சு. ஏதோ மேல I didn't actually see anything. அத நான் எதுவுமே பார்க்கல. ஸ்கிரீன் மூடிட்டான். ப்ரூஃபே இல்ல நமக்கு. I have no evidence at all. எவிடன்ஸ் இல்ல என்கிட்ட. 3 மணி நேரத்துக்கு பிறகு இந்த ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணுவானா இல்ல ஆனபெல் வெளிய வரா? Back at the door. Okay, hurry. Go. Okay, hurry, go. வெளியில வந்தா நமக்கு சவுண்ட் கேக்குது. What the? What in God's name? டேய் என்னடா இது? What are you doing? Well, if you would help me. I'm not touching that. கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு. நான் அதை தொட மாட்டேன். That thing was your idea. பட் இது உன் ஐடியா. ஏன் அது ஒரு 7-8 வயசு பொண்ணை இது பண்ற இது மாதிரி தாங்க இருக்கு. ஆஹா செம்ம உச்சகட்டத்துக்கு போகுதுங்க கதை. Get it out of here. சீக்கிரம் எடுத்துட்டு போறாங்க. இது 1940sன்றனால கேமரா இருக்குது. ஓகே ஓகே டானி மாதிரி நீங்க கதை சத்திட்டு போறாரு. இவங்க போய் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. அங்க பாருங்க. ஏன்னா அதுக்குள்ள டக்குன்னு இவன் போயிடுவான். Mr. Morgan. Hello, Annabelle. Lovely. ஹலோ அனபெல். Yes. ஓகே. Please, உங்க பாருங்க. mind, I have something. It's just கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. என்ன ஹக் பண்றா? Please, I really do need to be going. சம்திங் இஸ் ஃபிஷி மக்களே. so sorry, of course. அவன் கொண்டு போய் கார் ட்ரங்க்ல போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். டிக்கில போட்டுருவான் பாருங்க. போட்டாங்க. If there's anything I can do,
You won't hesitate to ask? அவன் பாருங்க அவசரம் எடுத்தான். அவன் கார் எடுத்துட்டு போயிட்டான். Damn it, what should I do? நான் இப்ப என்ன பண்றது? Catherine asked me not to get involved. அந்த கேத்ரினும் இன்வால்வ் ஆக வேணாம்னு சொல்லியிருக்கா. உனக்கு பண்றத பார்த்தா அங்க பாருங்க கார் எடுத்துட்டு போறான் நாய். மக்களே பட் அது வந்து லிட்டரலி ஒரு 7 to 8 வயசு குழந்தை It's தான். not over until it's over. It's not over until it's over. Okay. I think I need to pay the McKees a personal call. ஓகே மெக்கியை போய் பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க. இப்ப போய் அவளை தனியா பார்த்து பேசணுன்றாரு. பட் ஓ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இவ்வளோ இதுவா மக்களே? எப்பா சாமி. I've barely slept at all. I can't fully explain what I observed last night. ஓகே ஃபுல்லா என்னால அத I can't எக்ஸ்பிளைன் பண்ண shake the முடியாது. image of Charlotte May in the McKees pantry. கிஸ் பண்ணிட்டு அங்க இருந்ததப்ப அந்த பொண்ணு சார்லட் தானா? கால் வருது. எனக்கு இப்போ யோசனை அந்த 1940 இன்சிடென்ட்ல என்னன்னு. ஐயோ இதை வேற எடுத்து தொலைலாம். அலாரமா கான்வேஸ் பிளான் ஒன் டே மிஸ்ஸிங். ஓகே When Charlotte May is found, I need to take another holiday. Catherine would love to see Pinwheel again, I'm sure. I thought the days of me developing reel after reel of film were behind me. மக்களே யாராச்சும் ரீல் பாக்குறீங்களா? I இந்த almost miss it. ஆன்லைன் கிளாஸ் மாதிரி மோட்டிவ் டு வெயிட் ஃபிலிம் ரீல். ஓகே My old case files. என்னோட பழைய கேஸ். Some I'd rather forget. இனி ரூம் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணி I'll பார்க்கலாம். need my bag if I'm going to gather any real evidence. ஓகே பேக் வேணும்ன்றாரு. இன்வெஸ்டிகேஷன் டூல்ஸ். Dig out investigation tools. I saw my dictaphone and bag in a box in my office. They might come in handy. மேபி இந்த வழியா இருக்கலாம். இங்க இருந்தா நம்ம வெளியே வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இங்க இருக்கு பாருங்க. இதான் பேக். Now, to find out what the McKees were doing in that pantry. அந்த பேண்ட்ரில மிக்கீஸ் என்ன பண்ணான்னு பார்க்க போறோம். அந்த மிக்கி ஹைட் பண்ணிருக்கா. சோ அந்த பேண்ட்ரில நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். டோர் இங்க மாத்தி வச்சுட்டாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் என்ன வச்சிருக்காருன்னு பார்த்து போயிருக்கலாங்க. கூலிங்க ஒரு பீர் இருந்தா அடிச்சிருக்கலாம். ஒரு எவ்வளவு பதட்டத்தோட போகுது பாருங்க. ஓப்பனிங்கே இந்த மாதிரி சொந்தக்கார பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இருந்தாங்கன்னா நமக்கு எவனதான் தவிர்த்து பண்றது. அந்த சைடு ஹிட்மேன் மாதிரி ஒரு முரட்டை இந்த மாதிரி முறைச்சிட்டே இருக்கான். If the McKees really did kill Charlotte May last night, then there must be some evidence left in the அதான் pantry. அப்படி கொண்டிருந்தா அந்த ஏதாச்சும் ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு.
ஏன் வழியே இல்லை? என்ன அப்ஜெக்டிவ் அவங்க வழி? இல்ல நம்ம பேர் எங்க இருக்கு? மிக்கி. The McKees live at number 8 on this floor. 8th நம்பர். ஓகே. நம்ம இங்க மக்களே, நம்ம இங்க ராபர்ட் கான்வே 23. ஓகே, அது வந்து 4 to 8 வந்து பேஸ்மெண்ட் ஆக்சஸ். இந்த வழியிலயா இருக்குமா? ஐயோ தாத்தா, எப்படியா போவோம்? போலீஸ் சர்ச் ஃபார் சார்லட். ப்ளீஸ் மீட் அட் த சர்ச்சஸ் எவ்ரி 2 hours. ஓகே, மீட் டெலிவரி எப்போ பண்றாங்க? எம்டி பாட்டில் க்ளீன் பண்றது. Theo joined the search 2 nights ago. அதான் தியோ ஜாயின் பண்ணிருக்கான். He could have been covering his own back. அவன் அங்க போய் அவன் இன்னும் எப்படி சேஃப்டியா இருக்கணும்னு பார்த்துக்கலாம். இல்ல வேற ஏதாவது நம்ம பண்ணணுமா என்ன? ஓகே, இங்க பாருங்க. Annabelle is first forcing Theo to use mallet. She is in charge of their relationship. Okay. பேஸ்மெண்ட் ஆக்சஸ் கிடைக்கல. ஒருவேளை இப்படி இருந்ததோ வழி இருக்கும். 5 to 8. ஆமா. I wonder if there's anything left to find at all. What if நம்பர் 6 7 8 அந்த நேரா இருக்குது நமக்கு. bleach? The McKees. ப்ளீச். மிக்கி. ஓகே, இதான் மிக்கி ஃபிளாட்டுங்க. நாக் பண்ணலாமா? டும் டும். பயப்படுறா. ஹலோ Mrs. McKee. மிக்கி. We spoke a few days ago. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் பேசினேன். Please call me Annabelle. என்ன அனபெல்னு கூப்பிடுங்க. ஓகே, I'm sorry it's taken me so long to get around to you. That's fine. ஓகே, தட்ஸ் I'm ஃபைன். sorry. How is it I can help, Mr. Conway? நான் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது? Well, it's all a bit sensitive, I'm afraid. I'm afraid நான் கொஞ்சம் I பயம். wondered if I might have a word in private, if you would. உள்ள வந்து பேசலாமான்னு கேட்டேன். Well, Mrs. McKee, Annabelle, I'd rather not state Annabelle. my purpose out here in the hallway where anyone Okay. of your neighbors might be listening. மைட் பி லிசனிங். ஆமா, எவ்வளோ Don't you agree? நீங்க வீட்லனா of course. அது யாராச்சும் கவனிச்சுட்டு இருப்பாங்க. Why don't you step inside for a moment? Excellent. நீங்க ஏன் உள்ள வரக்கூடாது? I promise not to take அதுதான் up too ஒரு much of your பிளான். time. ஏஜென்ட் தாத்தாளே. I'm sure you have your hands full. So, what's the purpose of all this, Mr. Conway? I hope In it's the not about what purpose. we... Well, why don't you get to it? Of course.
Well, it's actually quite ஏதோ simple. பர்ஃப்யூம் அடிக்கிறாங்க. I'm sure you've heard that I was once a private நான் வந்து investigator. ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Well, nonetheless, Mr. Morgan has asked me if I would look into everyone who knew Charlotte May. I see. சார்லட் மே பத்தி தெரிஞ்சவங்கள பத்தி So எல்லா you've பேரும் come வர to சொன்னாங்க. look at us. ஓ அதனால நீங்க எங்களையும் பார்க்க வந்திருக்கீங்களா? Let me be straight. நான் ஸ்ட்ரைட்டா I've பாயிண்ட் been an பண்ணேன். investigator my entire life. என் வாழ்க்கையில ஃபுல்லாவே நான் இன்வெஸ்டிகேட்டரா இருக்கேன். Sense about people. பீப்பிள் பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சென்ஸ் இருக்கு. Is that so? I don't think you or your husband have anything to hide. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களும் உங்க ஹஸ்பண்ட் ஏதோ Waste of time ஹைட் பண்ண altogether, நினைக்கிறேன். but I think it would put Mr. Morgan's mind at ease. If I அதனால நான் வந்து மார்னிங் கிட்ட அவங்க கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கலாமா? What do you say? Well, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? however we can help. As long as it's not too long is all. Oh, no, of course not. All I need you to do is tell me in your own words In your own words. what you did on the night that Charlotte May was taken. சார்லட் மே போன டைம் என்ன But I பண்ணீங்க? thought you... Before you begin, I'm sorry to I'm ask. sorry to ask, okay. Would you mind if I used your lavatory? No, not at all. It's right behind you. Thank you. And Please. please, Annabelle. You look worried. நீங்க கவலையா Sure இருக்கீங்க. you had nothing to do with it. தாத்தா பேசி நல்லா போட்டு வாங்குறாரு. She's lying. It's written ஓ all போய் over. சொல்றான். Time to find out why. ஓகே எவ்வளவு கசங்கன பேப்பரை தாத்தா எப்படி அயன் பண்ணாரு? Regarding a previous appointment, I regret to Dr. Smith inform that the pain in your lower abdomen is like to complicated during the follow-up appointment with us. Discuss that your pregnancy will not term. Okay, please start with the surgery. Okay, doctor கிட்ட pregnancy related வந்து It's a doctor's note addressed to Annabelle. டாக்டர் நோட். ரெண்டு டேப்பையும் திறந்துட்டோம். குப்பை தொட்டி பார்த்துட்டோம். Now what do we have here? இங்க என்ன இருக்கு? ஏன் ஆங்கிள் இப்படி? Mr. Conway, மிஸ்டர் ஆனபிள் கதை தட்டுறாங்க. can I offer you a cup of tea? ஏமா சுகர் 4 சுகர் என்னையா சொல்றீங்க? 2 சுகர் 3 சுகர் Yes, 1 sugar. 1 ஸ்பூன் சுகரா? பாத்ரூம்ல இருக்கும் போதாமா வந்து கேட்பாங்க. பட் என்ன இவ்வளவு நேரம் இருக்காங்க? ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி யோசிச்சுட்டு அந்த பொம்பளை போறா. ஓகே I thought she'd never leave. சின்ன போக மாட்டேன். பர்ஃப்யூம் டிக்கெட் A tram ticket. make you 1 day ticket 22 June. Annabelle clearly didn't use this tram ticket. இந்த டிக்கெட் யூஸ் பண்ண போறேன்.
ஹோப் எல்லாமே ஒண்ணுதான். மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப கிளம்புனா கரெக்டா நமக்கு டிக்கெட்டும் ஒரு லெட்டரும் I கிடைச்சிருக்கு. apologize. Where were we? வேற You were Yes. going to tell me what you were doing on the night that Charlotte May was taken. சார்லட் மே கூப்பிடாம என்ன Thinking about பண்ணீங்க? it, and there's not much to say. நான் அதை பத்தி யோசிச்சேன் பட் எதுவும் சொல்ல Well, I remember it clearly. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் I இருக்கு. know exactly where they were. It was so shocking. ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. I'd made Theo his tea in the afternoon at about 3. ஓகே நான் டீ Planned போட்டேன். time for him to have later. He was working all day over at Levy's garage. கேரேஜ்ல வேலை Before செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. working that night. ஓகே I went to the shops at some point, I think. I didn't see Charlotte May at all that day. நான் சார்லட் மே பார்க்கவே இல்லை. I think the last time I saw சாவி லாக் பண்றாங்க on the Wednesday. இந்த She was playing வந்து. outside between her homeschooling, as I recall. ஓகே I'll stop you there. ஆஃப்டர்நூன் டீயா? As interesting as it is to know what you were doing leading up to the event, I think it might be more beneficial to talk about what you and your husband were doing whilst Charlotte May was being taken. Right. I I see. see. What time was that? You don't remember clearly. I was sitting in my flat at the time. நான் 10 10 ஃபிளாட்ல o'clock இருக்கேன். was when I first noticed something was happening. I had ஓகே a good view from my window. I imagine you'd have a good view from your kitchen window. கிச்சன் also. விண்டோ. Perhaps even your pantry. இவன் your Actually, pantry. Mr. Conway, I'm sorry. I feel awfully uncomfortable talking about எனக்கு this. கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஓகே தியோ இல்லாம I ஓகே think it's best I don't answer anything he might object to. You're right. I ரைட் completely. நான் அக்ரி பண்றேன். He usually takes his break around now, does he not? இப்போ ஒரு பிரேக் தானே? Perhaps. Would it be possible of you to go and get him so that we might இப்போ அவரையும் கூப்பிட்டு have a வந்துருங்க. conversation? நம்ம போய் சேர்ந்து I பேசுவோம். don't think that's a good idea, Mr. நான் Conway. நல்ல ஐடியா மாதிரி தெரியல காங்க. In fact, I think I'd feel better if we ended the conversation here if it's இங்கே easier to நம்ம you. கான்வர்சேஷனை முடிச்சோம்னா எனக்கு நல்லா இருக்கும். Right. No, If you're you right, don't okay. feel it appropriate, then best not to bother him. ஓகே Thank you. I was hoping to clear it all up today, you see. I'd hate to have to bother you tomorrow or the day after, or even the day after that. It's not in my character to be a nuisance. However, I நான் did ப்ராமிஸ் promise பண்ணிருக்கேன் Mr. மார்கரெட். Morgan. Perhaps I'll return later on. Wait. வெயிட் பண்ணுங்க. என்னங்க? If it's not going to கொஞ்சம் take too கூட long, பேசிட்டேன். I could fetch இது you. ரொம்ப நேரம் எடுக்காதுன்னா இப்போ நான் அவரை கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். சொன்னா நம்ம பேசிக்கலாம். If you would do that for me, it would அது put நீங்க Mr. என்ன Morgan's பண்ணீங்கன்னா mind at ease, I'm sure. நான் சுலபமா முடிச்சிடுவேன் என் வேலையை. Okay, well, I think it's best you come with me. I fear I நீங்களே will கூட slow வந்துடுங்க. down. The stairs, you see. இது நான் லேட்டா இருக்கும். I'll wait here for your turn. நான் இங்க வெயிட் பண்றேன். Just wait here. ஓகே இப்போ நம்ம அந்த பேண்ட்ரி ரூமை பார்க்க போறோம். இந்த சாவி வியூ எடுப்போம் பாருங்க. வியூ ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். நான் பண்ணல. பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்கும். Now, அவன் பண்ண என்ன பண்ணல. இப்போ இந்த கீ எடுக்கிறதுக்கு ஓகே அந்த வியூவை காமிக்கிறேன். இப்போ என்னதான்டா பண்ணணும்? ராசா பின்னாடி வரலாம்னா வரலாம். ஓகே ஓகே இப்படி முட்டணும். எனக்கு புரியல அவங்க வந்து என்ன சொல்ல வராங்க. ஆல்மோஸ்ட்
இப்படி முட்டிட்டு இருந்தா அவனோட கேரேஜுக்கே கேட்கும்டா. Well, that was easier than I thought. வந்துச்சு. ஓகே, எடுத்துக்கலாம். இங்கதான் மக்களுக்கு தெரியும் சட்டம் முன்னாங்கல்ல. Oh, it's locked. ஓகே, போட்டுட்டோம். Charlotte, were you in here? Give me something. இங்கதான் இருந்தீங்களா? டேய் என்னடா இது? ஓகே, பிரெட் ஜூம் இன் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? ஆப்பிள் பிளேட் இருக்கு. இந்த இடத்துல கேமே இல்லை, ஆகுதா? இல்ல. மேபி பிளைண்ட் இழுத்துட்டு நம்ம தேடி பார்த்தா கரெக்டா இருக்கும். It's well stocked. காலிஃப்ளவர், கேரட். பட் அவங்க காய்கறி செக் பண்றது நம்ம வேலை இல்லை. நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் சிவா. ஓகே, ஃபுட் கேனு, ஃபுட் டின்னு எல்லாமே வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. அடிக்கடி ரெகுலர் ஷாப்பிங் போகலாம். They have an allotment. Good idea. அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. Looks as though they scrubbed the place clean last night. ஓகே, இதை வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றாரு. மேபி இருக்கலாம். கிளாத் Nothing useful. ஓகே, வேற எதுவும் முடியாதமா இல்லையே. பட் நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் சரியா செக் பண்ணலையோன்னு தோணும். ஓகே, இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரை நம்ம ஏன் இங்க யூஸ் பண்ணோம்? Please let me be wrong. Please let me be wrong. Okay. Bleached head to toe. Head to toe. Okay. I'm too late. I'm too late. There's nothing left to see. அந்த வேற எதுவும் பார்க்க முடியல.
அப்சர்வேஷன் த பேண்ட்ரி. ஓகே, செக் பண்ணியாச்சு. They're not back yet. இன்னும் Then வரல. there's still time to search the flat. ஐயா சாவி வச்சிட்டீங்களா? Search the flat. Fetching. சரி, நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் பார்க்கல, அவங்க வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ்லயே சேர்ந்து பார்ப்போம். சரி, ஃப்ரிட்ஜை கூட ஆக்சஸ் பண்ண முடியாம போயிட்டீங்களா கூட? அவ்வளவு கேவலமா போயிட்டேன் நானு. கத்தி. Annabelle was holding this last night. இதுதான் போன நைட் யூஸ் It doesn't பண்ணிக்கலாம். look as though they used it. முட்டை, பிரெட் ஆம்லெட் வேணா போடலாங்க இங்க இருக்கிற பொருளை வச்சு. The police are still here. போலீஸ் நீங்க தான் I hope இருக்காங்க. Catherine doesn't see me like this. நான் இப்படி பாத்துக்கூடாது. She never did make me that cup of tea. அவன் எனக்கு இன்னி அந்த டீயை பண்ணி கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்றாரு. உன் பிரச்சனை. ஐயோ, A rug has been steam cleaned. The same Yeah, one I that's- carried out last night. you've done the best I can Dates to don't match remove. up. I don't think there's such more I can do for you. Okay, the rug looks pretty new. Service ஏதோ இது பண்ணியிருக்காங்க rug. திறக்க முடியாதா? இந்த ட்ராவெல்லாம் செக் பண்ண முடியாதா? ஓகே, இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் கேலண்டர். Shirley and Annabelle are very close. சரி, ஓகே, அந்த பார் வச்சிருக்கிறப்போ அவங்களும் ஆனபிள் I க்ளோஸ் have no idea what that is. லார்ட் ஆர்தர் புக். ஓகே, புக்கை பற்றி. வைஃப் ஆனா டின்னர் வித் ஷர்லி. ஷர்லி கூட டின்னர் போயிருக்காங்க. யூ ரிஹர்சல் வித் சிஜே சாப்மேன். நியூசிலாந்து பேரண்ட்ஸ். டின்னர் வித் ஷர்லி. ஓகே ஓகே, அடிக்கடி டின்னர் டியூஸ்டே, எவ்ரி டியூஸ்டே. பட் இந்த டியூஸ்டே போல. பிக்ட் அப் நியூ ரேஷன் கார்டு. The sooner rationing ends, the better. The war ended 9 bloody years ago. Shirley and Annabelle are very close. They meet அதேதான் every ஐயா. week. Lovely. கசின்ஸ் ஆல். Theo is a performer. Theo is a performer. Okay. Shirley and Annabelle are very close. They meet every week. இந்த இதை ஏதாச்சும் பார்க்க முடியுமா? இல்லை வேணாம், நம்ம அப்படியே வேற எதுவும் போகலாம். firewood. There's a note in the fireplace on the other side. Okay, அந்த சைடு ஏதோ நோட் இருக்கு. Interrupted. வந்துட்டாங்க என்ன? இந்த பக்கம் தானே இந்த நோட் இருந்துச்சு. இதோ இதுதான். There's a note in the fireplace. I Okay. can't get it out with my bare hands.
அதை வெறும் கை வச்சு எடுக்க முடியாதுன்றது. உங்க இன்வென்ட்ரியில் அப்போ என்ன இருக்கு? இது எடுக்கும் சாமி அப்படியே எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். ஓகே, we need something மக்களே. அந்த டப்பால ஏதாவது இருக்குமான்னு பார்ப்போம். Nothing interesting. Nothing interesting. அப்ப இங்க எதுவும் இல்லை. இது வெறும் பாத்ரூம் என்பதால் இந்த பாத்ரூம்ல நம்ம வேற ஏதாவது பார்த்தோம். இல்ல. ஸோ இங்க தேவைப்போது அவன் வேற எங்க போய் தேடலாம். இப்போதைக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அது இம்பார்ட்டன்ட் போல நோட்டு. ஏய்யா கேஸுக்காக அதை தியானம் பண்ணுயா. இந்த டோர்ல வேற எதுவுமே இல்லையே. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? I wonder what was last written on this notepad. நம்ம வேற ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இந்த சாவி இதுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. இது என்ன புது ஆப்ஜெக்ட்? The cello case is locked. What is inside? நல்ல கேள்வி. அடுத்த கேள்வி. இது வேற திறக்கணுமா? ஒரு நம்மளே டிடெக்டிவா மாறினா மட்டும்தான் மக்கள் இந்த கேம் முடிக்கும். Theo's room, no doubt. இதான் தியோ. ஓகே, அவங்க தான் பெர்ஃபார்மா இருந்தாங்க. Locked. How does one open a piano front? He's a slob. Stop. Cigarette பயங்கரமா குடிப்பான் போல. Something's blocking these keys from the other side. Okay, something's அந்த சைடுல இருந்து சமையா இருக்கு. Music sheets. Music sheet. Presumably Theo's songs. இது இதுக்குள்ள போட முடியாதா?
I don't know a great deal about musical instruments. பெருசா எனக்கு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பத்தி தெரியாது. இது பார்க்கவும் எக்ஸ்பென்சிவ் தெரியலன்றாரு. ஓகே, இது நமக்கு அதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேப்பர் எடுக்கிறதுக்கு. The Bela was in France. ஓகே, இதெல்லாம் ஆன்டிக் பொருட்கள். ஆனா அவனை பார்த்தா தியோ வந்து அவ்வளவு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி தெரியவே மாட்டான். No, my baby don't care for me தியோ பாட்டு just because she says she do. கேம்ல டீடைலிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. If நம்ம வேற போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கேட்க ஏன் பாட்டு ஓட மாட்டீங்கன்னா சுத்திட்டே இருக்கு. ஓடா விளக்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது அடிச்சு தரமாட்டமாக்கிட்டு போயிடும். நியூ பயோ என்ட்ரி. மியூசிக்கலி கிஃப்டட் இஸ் வேஸ்டட் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஹெரால் லிவி. அதுதான். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த சைடு போய் இது கண்டுபிடிச்சா மேபி நமக்கு இனி கொஞ்சம் விடை ஏதாச்சும் கிடைக்கலாம். தாத்தா கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆகும் அழுங்க பார்த்தவன். ஓகே, எடுத்துட்டோம். எனது மெடிசன் நோட்ஸ். Vitamin, okay, chewable tablets, not prescribed by doctor. Okay, இது வந்து ஒரு பில் ரெசிப்ட் மாதிரி இருக்கு. Seems to be a மெடிசன் list of பாக்ஸ், medicines. மெடிசன் லிஸ்ட் தான் போட்டிருக்காங்க அதுல. ஒரு அப்ஜெக்டிவ் முடிச்சிட்டோம். இந்த செல்லோ கேஸ் லாக் வாட்ச் இருந்துச்சு, அதை பார்க்கணும்னா நம்ம சில பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சு இந்த சைடு போனால் பார்த்துரும். ஸோ நோ யூஸ். I had an argument with Shelly today. I hate it when we argue, and I know she means well, but sometimes I just need someone to listen and not judge. Correct? கேட்கணும், அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. I said something Shirley means everything to me, and I can't hear. It's time to apologize. Okay, I will. இன்னி மாமா நீ கூப்பிட்டு வரல. வெளியே போக முடியாது.
I'm not getting in there without a key. உள்ள இதுக்கு ஒரு தனி கீ இருக்கும் போல. ஸோ அங்கே வரக்குள்ள இந்த அப்ஜெக்டிவ் நம்ம முடிச்சே ஆகணும். ரொம்ப யோசிக்க வைக்கிற கேமு. இந்த கேம் நமக்கு என்ன சொல்லி தருது அப்படின்னா ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளரேஷன். ஃப்ரிட்ஜை திறக்க முடியும் போல மக்களே. ரெசிபி புக்கா? டு மை டார்லிங்ஸ் டாட்டர்ஸ் அண்ட் ஓ இப்போ இவங்க ரெண்டு அக்கா தங்கச்சியா? மேகசின் நியூ ஏஜ் உமன். ஓகே அந்த ஏதோ டோர் மாதிரி இருந்துச்சு, பட் அதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இந்த நைஃப் நம்மளால எடுத்துக்கல. தியோ ரூம்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். ஓகே இதுக்கு பின்னாடி இருந்து ஏதோ பிளாக் பண்ணுதுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தலாம். இருந்து பிளாக்கிங் தி பியானோ. What do you know? ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். மேபி இந்த பின்னை வச்சு நம்ம அந்த கீ டோரை ஓப்பன் பண்ண முடியுமான்றதை செக் பண்ணோம். இல்லை இல்லை நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் எதுக்காச்சும் யூஸ் பண்ண முடியுமா? அந்த செலோ கேஸ் லாக் வாட் இஸ் இட்? ஓ செலோ கேஸ் வந்து எங்க பார்த்தோம்? ஒரு நிமிஷம் ஏதோ ஒன்று ஸ்ட்ரக் ஆகுது. இருங்க மக்களே, அங்க பார்த்தது என்ன? இதுதான் நினைக்கிறேன். இந்த முட்டு பக்கத்துல
பட் இதுக்குதான் கீ கேட்டிருந்தாங்களோ. குழப்புறாங்க. எனக்கு என்ன டவுட்னா, செலோ கேஸ்னா என்ன? நான் கூகுள் பண்ணி பார்க்க. செலோ கேஸ்ன்றது அந்த லாக்கு தான் மக்களே. நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த இது மாதிரிதான். அதுக்கு கீஸ் கேட்டுச்சு, பட் அதை நம்ம தேடிதான் கண்டுபிடிக்கணும். எங்களை போச்சு. ஓகே. How are you, Zebron's boy? Hi, வணக்கம். I'm fine bro. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே. இது மேபி ஏதாச்சும் டச் பண்ணி தூக்க முடியுமா? மேல இருக்கிறதும் எடுக்க முடியும். ஓகே, சாக்கெட்ல வந்து இப்ப இது ஓபன் பண்ணலாம். ஐயா அவ்வளவுதாங்க ஐயா. ஓகே. ஆஹா. எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி சுத்தி மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கணும். ஓகே. ஹாய் ப்ரோ, விஜய் மேக்ஸ் ஸ்ட்ரீமர் வணக்கம். வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். பட் சம்திங் இஸ் க்ளோஸ். நம்ம ஏதாச்சும் சுத்தி மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சு வச்சா கரெக்டா இருக்கும். நம்ம ஆக்சுவலி ஒன்று பார்த்துருவோம். நம்ம அதை தேடணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது அந்த ஈவெண்ட்
எடுத்துட்டு போய் அடிச்சான். அது இங்கதான் மேபி எங்கேயாச்சும் இருக்கும். பாக்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க. ரொம்ப நன்றி. சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் பட் ரொம்ப யோசிக்கணும். ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள கேம் லைட்டாக ஆகுது. மேபி அகைன் அந்த ரூம் ஒரு விசிட் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதோ இங்க இருக்கே. ஆஹா, இந்த இடத்த எப்படி பாக்குறது? எல்லா வகையும் கத்தியும் வச்சிருக்காங்க. எனக்கு பெருசா க்ளூஸ் இல்ல மக்களே. இப்ப என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. பட் அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் இதுதான் என்கிட்ட இல்லையோ அப்படின்றது எனக்கு. ஏதாச்சும் சுத்தி மாதிரி இல்லை இல்லை இல்லை. ஓகே, பென்சிலை பிக் பண்ணியிருக்கோம்.
I can't stand to see an incomplete picture. அது இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறவருக்கு பிடிக்கலையாமா. கேஸே இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு, உனக்கெல்லாம் இந்த டைலாக் தேவையா தேவையா தேவையா? மேபி இந்த இடத்துல பென்சில் யூஸ் ஆகுமான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நமக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டூல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க சோகம் என்னன்னா அது நமக்கு எந்த விதத்துலயும் யூஸ் ஆகல. ஓகே, பென்சில் எதுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு எனக்கு புரிஞ்சு. இதோ இதுக்குதான் பென்சில். ஓ, செலோகேஸ் பாஸ்வேர்டு கிடைச்சிருச்சு மக்களே. 1932. We got it. Bring a change of clothes, make sure. ஃபுல்லா பண்ணலாம், அப்பதான் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, செலவு கேஸை திறந்துட்டா கரெக்டா இருக்கும். அதோட சேவும் ஆகும். ஸோ அதனால நம்ம அப்படியே கரெக்டா. நம்ம பாஸ்வேர்டு என்ன? ஒன் 1932 தானே? எஸ், ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. பிங்கோ. I was so happy you wrote us back. Okay, mother needs some medicine desperately. Okay, doctor says she could die. I hope. Okay, the blood thing. Okay, that's a family letter on சிக்கிருக்கு. ஓ, இங்கிலீஷ் கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பிக் பிரதர். ஓகே, நம்ம தியோவை தான் சொல்றாங்க. ஓகே, இது தியோவோட ஸ்டோரி மட்டும். Theo has a sister back home somewhere. அதுதான் அவனோட சிஸ்டர் வந்து அவங்க அம்மாவை பத்தி எழுதின ஒரு கதை. அப்ப இல்லை, வேற எதுவும் இல்லைன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு
எஸ், இனி நமக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு இது பண்ணிடலாம். ஸோ அப்படியே வந்து லைவே அனி பண்ணிடலாம். சேவ் பண்ண முடியுமா கண்ணு? ஓகே ஓகே, நம்ம அப்படியே வந்து லைவ் அனி பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே மக்களே, ஸோ இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி நமக்கு வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் பிஜி சிவா. நாளைக்கு வந்து அந்த பியானோ கீயை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இன்னொரு இது வந்து ஏதோ இடிக்குதுன்றது நான் பிளாக் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்புறேன். ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் பிஜி சிவா. டாட்டா பை பை.